Vai. Listen, in amore spezzi cuori stanno muti. Pick the silence, ma non sempre da un senso a due sconosciuti. Lui cerca di parlarci ma è difficile. Lei si sente so stupid fra le virgole di una lingua impossibile. Ti piacciono è evidente, divisi da una lingua differente. Maledetto inglese che non entra in mente. Ma c'è un metodo che è conveniente. Se di questo inglese tu non ci capisci niente. È semplicissimo, è utilissimo. Ti troverai benissimo, è comodissimo. Evolution è la rivelazione. Un nome, il tuo programma è la tua soluzione. I need you to speak to me now. Ho bisogno di parlarti. It's so easy, baby, please, I'll show you how. It's so easy, baby. Yo. We'll be talking together and talking forevermore. Ti prego parlami. Speak now, tell me how I can be yours. Sports and leisure. Vabbè, va bene sports, però guarda che l'altra è leisure. Sports and leisure. Oh, bravo. Homophones. What are they? Sono parole che prendiamo due parole che sono scritte diversamente, sono due cose diverse, ma la pronuncia è uguale. Questa è, io penso, una delle cose più difficoltose per imparare inglese per gli italiani magari, perché in ogni modo sono detti diversi, è tutto sul contesto, cioè noi inglesi capiamo per il contesto che usi. Per esempio, se tu dici there was a big bear, io capisco che c'era un grande orso. Se tu dici his back was bare, quello, scritto bare, vuol dire nudo, ok? Nudo in inglese si usa, da adulto si usa naked, nude. Da bambini usiamo bare per dire nudo, insomma. Poi c'è anche dia, che è il cervo, e c'è anche dia, che vuol dire caro. Un caro cervo sarebbe a dia. Scritti diversamente, ma anche lì si capisce dal contesto. Cioè noi automaticamente break. Break, frenare, verbo. To break, rompere. Ok, if you're in a car, you brake. If you sto improvvisando questo, mi è venuto in mente adesso, però se tu spingi troppo forte sul freno, maybe you break the brakes. Brakes, plurale. Un inglese però non si fermerebbe mai, anche se tu dici a dia, he was a dia, nessuno se ne accorge nemmeno che ripete la parola, siamo abituati a questa cosa. Like you check your mail, l'email, but mail is also maschio. Questi purtroppo vanno ricordati, you have to remember them. There's no rule, non c'è nessuna regola, nessuna guida, è tutto su impararli e stare attento al contesto. Però ancora di più ci sono quelle parole che non hanno nessun senso al mondo perché sono scritti così. Per esempio fort is un posto molto protetto, ma fort è anche il passato di fight, combattere. Ma guarda quello però, O-U-G-H-T, perché c'è un O? Perché c'è un H? Perché c'è un G? Non ha logica, infatti gli americani li stanno togliendo tutte queste cose, perché loro non ha senso, loro through adesso fanno T-H-R-U, hanno buttato via l'O, il G e l'H, però quando la gente chiede perché through avrebbe un G, un H, un O, io ho una teoria, adesso ti faccio vedere qual è.
And of course, she was a lovely little thing, and I started telling her a few poems, one or two of my sonnets. A rose by any other name would smell as sweet. Sì, tu bevi troppo. Okay, let's play. I must warn you, Ali, I have never lost a game of Scrabble in my life. Neither have I. So, do you think you will win? No, I don't think I will win, Willie. I know I will win. Well, look, let's make this a little more interesting, shall we? Let's say that the loser pays for the beers. Just the beers? My God, you Englishmen are such little girls. Why we don't play for our horses? It's just the horses? Well, look, I'm so certain I shall win. I think we should play for our horses and our houses. I have a nice little black and white house in Stratford-upon-Avon, as you know. Non ho capito niente. Però, if you win, Willie, I will give you my house, my horse, and my woman. Beatrice? Yes, I'd rather kiss the horse, I think. you're right. Okay, houses, horses, and 1,000 pieces of silver. Do you Done. agree? I agree, absolutely. You're too confident, Willie. Oh, look, this Willy business, would you mind not saying Willy? It's another name for men's genitalia in England. I know. Willie. Okay, vado. 3, 2, 10 points. Very good. Okay, look at this then. 1, 2. B, 2 points. 2 points. 2 points. I'm so terrified now. Look. Acqua. 10 points, only the Q. It's 20 points. That's very good, Ali. Yeah? Okay, look at this then. 2, 4, 2, 4, 2, 2, 2. 20 points. No. What is that? Through. What? Through. Through. Yes. Okay, the th and the ru. But why the O? It's necessary. And the G? It's a silent G. Silent. Very necessary. Why? Well, listen to the pronunciation of the word with the G. Through. And now listen without the G. Through. Okay. It's your turn. Turn. Yes. But I'm thirsty. Have you got any kverka? Sorry. Any kverka? What is it? It's a popular drink in Florence. Kverka. I'm sorry. I don't have any of that now. My turn. Yes. My God, what a coincidence! Kverka! Kverka! It's 5. No. 6. Hold on. Hold your horses. One moment. What's this? It's an X. Silent. And the Z? Very quiet Z. Like zzz, zzz. Okay. All right. Watch this. 1, 2. There. No. What is that? Thought. There's a G in there again. And the U. Yes. Both very silent. You're a liar. How dare you, sir? Ali, I'm sorry. Are you okay? No. I think I've broken my gruntuku. You've broken your what? Broken my gruntuku. Well, what's that? It's 65 points. That's what it is. Gruntuku. I win. What are you two doing wasting time playing games? Get back to work. Yes. Nel mezzo del cammin di nostra... Nel mezzo del cammin di nostra... Fruntuca? What's a fruntuca? Fruntuca
It's 100 points! That's what it is! Frutago! Guards, look at this! Frutago! 100 points! Guards! Sei presa male un po', eh? E adesso, prima dell'importantissimo TG, un po' di inglese che vi lo aiuto prima che arriva il TG. Prima di tutto, to fight out, phrasal verb, vuol dire combattere per arrivare a una conclusione. Quindi in Parlamento, there is a new proposal maybe, and they fight it out, subject out, finché combattono, lottano, finché c'è in teoria una soluzione. Passato di fight è fought, so they fought out, se è successo ieri per esempio. Siccome parliamo di una partita di calcio nel TG, they fought out the match, hanno combattuto tutte e due per arrivare a un risultato nella partita. Poi stiamo parlando di calcio italiano, quindi è importante anche hairdresser. Qui parrucchiere. È importante la pronuncia di hair. Non c'è R, non è hair, it's hair. H molto importante, perché se non c'è l'H vuol dire aria. Aria in inglese è air. È un po' come un in italiano, no? Come io lo chiamo l'italiano confuso, quando non si ricorda quello che devono dire, fanno perché è aria in inglese, e se mette l'H diventa cappelli. Io dico hairdresser perché noto che gli italiani, calciatori italiani, danno un sacco di importanza ai capelli. Io ho visto una partita a San Siro, non ti dico chi è la squadra o chi erano i giocatori, ma io e mio fratello abbiamo contato quante volte si sistemavano i capelli, e quando la palla era alta nell'aria tutte le facce di terrore di calci italiani, perché dovevano prendere per la testa e spettinarsi un po'. Poi c'è to kick off, che usano anche nel business adesso. The kick off è kick off, ma si usa, Marco, si usa anche in italiano, no? La kick off, l'inizio. Invented football. The English, noi inglesi, we invented a lot of sports. Football, rugby, baseball and American football, se ci pensi, perché baseball comunque segue la logica del cricket, mentre American football è rugby, solo che gli americani sono un pochettino più morbidi. Quindi loro giocano a rugby con il casco del moto, con le spalline della moglie, e qualcosa molto sospetto sotto che io non voglio indagare più di tanto. Hung over his face. Passato di hung over his face. To hang è... come si dice to hang? I don't know. Come si dice hang in italiano? Dondolare. Appendere. I cappelli che si appendono. Sempre i cappelli di calciatori italiani, no? C'è la telecronista che spiega che questo calciatore aveva i capelli che si dondolavano o si appendevano sulla faccia, perché per lui questo era importante nel report della partita. Confusing diventa molto peggio nel TG. This is Evolution News with Francesca Tibaldi and John Brown. Good evening. Today is the anniversary of England's magical World Cup win back in 1966. The glorious final was fought out between old rivals England and Germany, and some people think that it was the best final in the history of the World Cup. You think that it was the best final all over the world? Well, me, yeah, and also other people. 1966? That was a very, very long time ago. Can you continue with the news, please?
Were you even born on that year? Probably. Continue. Yes, okay. So AC Milan lost on Sunday 2-0 at San Siro. Their manager said that they were missing a vital part of the team. Who was that? The hairdresser. What? Oh, come on. If those players concentrated as much on the ball as they do their hair, they would win 10-0 every week. What's wrong? They just want to look good. Oh, come on. Football used to be a man's game. Once upon a time, Francesca, if you scored a goal, you just got a hard handshake. Now you get covered in love bites. Our reporter is at the stadium. Yes, hello. The game kicked off at 3 o'clock and immediately Modena attacked Milan with pace and strength. Their first shot was blocked by Nesta, who had lovely shiny hair today. A few hair hung over into his face, it was beautiful. Then Milan counter-attacked with Inzaghi, who shocked everybody by having his hair tied back today. We still don't understand that. Anyway, he hit the post, then scored a great goal, but was unfortunately offside. He then had a third shot saved by Modena's goalkeeper, who was brilliant today, but who has no hair. Modena then scored and defended for the last 75 minutes. Sorry, Mario, but are you by a hospital or at the stadium? I can see a hospital behind you. I'm here for personal reasons. I have to get my finger removed from my ear. Wow, sounds like an interesting match. It hurts, doesn't it? What does? You know, England invented football and they never win anything at it. We also invented rugby and cricket. I have a question. Do you win anything at it? Weather! Io vado dal miglior parrucchiere al mondo, Aldo Boccolo. Conoscete Aldo Boccolo? No. Chi è? Aldo Boccolo. Ti fa i capelli lui? No, vado solo a vedere, me li fa mia mamma con la scodella. Ah, ecco. Weather. Yes, in the north of Italy there will be some showers over most of Lombardia. Down in the mid-Italy there will be a lot of snow tonight. Please be careful if you are going to the match. The snow should stop by kickoff. In the south it's sunny, as always, and in England... In England, disastro. Dai. In England, dai, su. Dai, tagliamo questo. In England. Good night and good luck. We've got to change the weatherman. Attenzione ai homophones. Quelle parole lì, soprattutto quando si parla di fitness, dite anche fitness anche voi. Una amica una volta mi ha detto, I'm going to gym. And I said, who's gym? Because se non c'è la preposizione, l'articolo, I'm going to the gym. Going to the gym, che è la palestra. Ma se non dici the gym è un nome, ed è un nome, like Jim Morrison, Jim. So, be careful. Ora un po' di inglese del Love Island. There's she likes fit men. To be fit, fitness in generale è tenersi in forma, ma to be fit è essere in forma. Fit vuol dire anche starci, però in questo caso I keep myself fit. Io mi mantengo in forma. Poi c'è lei, per quanto riguarda i verbi modale, c'è la bella Chantal che dice I have to come here. Devo venire qua a lavorare. Non dici I must come here. Perché dici I have to, che vuol dire devo, e non must, che in italiano è sempre devo, ma in inglese c'è una gran differenza perché must è una cosa che tu imponi su te stesso e gli altri. Per esempio, io dico you must come, sono io che dico che tu devi venire. Mentre se dico you have to come, sono gli altri che dicono, non io. Io te lo dico, ma non sono io che ti impongo, sono gli altri, il capo o la legge. Lei dice I have to come here, perché lei, suo capo, le impone di venire a lavorare.
Mentre se lei dice I must come here, è lei che da sola dice io dico a me stesso devo venire qua. Infatti, fitness, io dico sempre I must keep fit. Lo dico a me stesso, io mi impongo a me stesso. Non funziona, ma ci provo. They scored in calcio, to score, fare gol. He let his guard down, perché poi c'è un pezzettino su box. Anche in italiano, si abbassare la guardia, che non si usa soltanto in box, però si usa anche nella vita, no? Tu magari ti fidi di una persona, ti abbassi un po' la guardia e prendi nel naso. Ecco, don't let your guard down. Tieni su la guardia, proteggerti, difenderti. Una cosa del sport che usiamo nella vita. Poi c'è, sempre nel box, I hit him. H-I-T, hit è colpire, o con un pugno o anche una notizia però ti può colpire. The news hit me like a ton of bricks, è un modo di dire inglese, mi ha colpito come un tonnellata di mattoni. I heard the news, heard, ho sentito la notizia e mi ha colpito come un tonnellata di mattoni. I heard the news and it hit me like a ton of bricks. Sliding all over the pitch. To slide, scivolare. Jake parla di una partita di calcio dove era bagnato the pitch, il campo, e loro scivolavano da tutte le parti. They were sliding all over the pitch. Poi, infine, the local rugby team. Rugby è un sport che non è mai preso molto passione in Italia. Gli inglesi, sai che a Genova ha fondato la prima squadra di calcio, hanno fondato anche la squadra di Milano, però era the Milan Football and Cricket Club. Gli italiani hanno detto grazie per il calcio, ma il rugby, cioè la uova la portatela a casa voi. Non ha mai preso tanto popolarità. The local rugby team è la squadra di rugby local della zona. Now enjoy Love Island. Hi, Jake. Hi. Jake, I think I found your perfect woman. Yeah? Oh, fantastic. Let's have a look. Yeah. Put on the old glasses. Are you sure that's a woman? Oh, don't be ridiculous. This is Dorothy. She was in yesterday and she's the sweetest woman I've ever met. You're still not available, right? No, I'm still with my boyfriend. But don't worry, if I'm ever single again, you'll be the first man to know. Oh, okay. Because you know something? I think we would be the perfect couple. I mean, we've got so much in common. Like what? Well, like our beautiful green eyes, for example. And? And the fact that we spend so many hours in this place. I have to come here. My boss makes me come. Well, I have to come here. My heart makes me come. Look, do you want to meet Dorothy or not? Okay. But I'll have to have a lot of whiskey. There's just one problem. Already? She likes fit men, men involved in sports. Well, I'm her man. Perfect choice. I mean, listen to this. My diary for last weekend, eh? Listen to this. Yeah, I will. Yeah. All right. Friday night, 9:30, down at the boxing club. I won my first fight after 2 rounds. Joey, he was enormous, this bloke, enormous. He was strong, but I was just too fast for him. He cut me over my left eye, but I knew where he was, and I kept on going, and it was 1, 2, 1, 2. And the second he let his guard down, that was it. Uppercut to the jaw, and he was flat out on the canvas. Oh, God, amazing. Oh, my God. Yeah. And then, listen to this. Saturday afternoon, football match. This is the day after, eh? Okay. We kicked off 2 minutes late due to the rain. Yeah, I mean, the pitch was really waterlogged, but that makes it physical, and I like it physical. Surface was wet, but I like that, as I say, and we were sliding about all over the pitch.
They scored after 5 minutes from a set piece, but I managed to get 2 goals in before half-time. One of them was offside, but the ref didn't see that. This is amazing. All right, you can apologise later. Now, in the second half, Manchester United brought on Rooney. And that was when I knew we were in trouble. Rooney. Yeah, that's right. Rooney. Jake, are you talking about a video game? Is the boxing club a video game? Maybe. That's not sport. It is. It's sport of the mind. Right, I'm cancelling the date with Dorothy. Yeah, well, I mean, she doesn't look sporty anyway, does she? She's captain of the local rugby team, Jake. I didn't know we had a local women's rugby team. We don't. Blimey. Look, listen, I'm off to the park and I'm going to run. And I'm going to run like the wind until dark. After that, I'm going home and I'm going to have 2 energy bars before I go to bed. Then it's up in the morning at dawn. Early bird catches the worm, if you know what I mean. Up at dawn, and then I'm back in the park, running like the wind. And then I won't even stop to have anything to eat. I'll just eat while I'm running, okay? And then when you see me next time, I'm going to be a fantastic sportsman, all-powerful, okay? So, it's off to the park. Where is the park? I don't know. Doesn't matter. I'll find it. Hobbies, pastimes, leisure, il tempo libero. Don't always work. I noticed. To notice è fare caso. E anche avviso. To notice, verbo, fare caso. Hai fatto caso che... Ma ti sei accorto? This is to notice. Notice, sostantivo, is avviso. Se vuoi andare via dal lavoro, if you want to go, if you want to leave your place of work, you give 2 weeks notice normally. I noticed that in Milan many people talk shop. To talk shop in inglese vuol dire parlare del lavoro, cioè tu non sei al lavoro, sei al ristorante, parli del lavoro, ma dai. Cioè io noto invece che giù a Roma è meno, ma a me piace questa cosa perché a Roma secondo me comunque capiscono che il lavoro è il lavoro, però dopo goditi la vita, fai qualcosa, qualche hobby, qualcosa che non è lavoro, ecco. Ma se tu sei con una persona che il suo hobby è di ferirti, che ne fai? This is the song of Silky Steve, a tra poco. Now, un po' di inglese importante. To realize. To realize in English is raramente usato come realizzare un progetto, mentre to realize è accorgisene. Mi sono accorto, ho capito, I realized that I was wasting my time. Mi sono accorto che mi stavo perdendo il tempo. She didn't realize nel pezzo, poi c'è she had to catch them. Ho detto prima che must e have to e dovere in inglese e sono diversi perché you must ti dico io, you have to lo dicono gli altri, mentre però in passato sia must sia have to e had to, tutte e due. She had to catch them. Doveva afferrarli. You know, to catch a bus, perché l'autobus si muove e tu devi afferrare un autobus, because it goes on like a circuit, right? To lie, questa seguimi. I lie è 2 cose in inglese, ok? Io mento, io mi straio. Poi c'è lei, è un po' complicato ma cerca di seguire. Allora, to lay è quando tu strai un'altra persona o un oggetto. I lay the cup, I don't know, on the table. Oh, to lay the table.
a straiare o appoggiare il travaglio. Mentre she was very drunk, perché mi vengono sempre questi esempi della mia vita. She was very drunk, so I lay her on the bed. Lei era molto ubriaca, quindi io l'ho straiata lei sul letto. Then, I lay her. Poi il passato di lie in prima persona è lei. E qui diventa complicato. In presente, I lie, io mi straio. I lay, io mi straio te, o straio la tazza. Mentre passato di lie in prima persona is lay. Questa mattina mi sono straiato. This morning I lay down on the bed. See me cry through the window pane. Non te lo dico perché rovino la canzone. To beg. Anzi, Marco, non mettere le parole lì, non aiutarli proprio. Sto stimolando troppo la curiosità. Dai, vado avanti. To beg. Ah, ecco, le parole anche che puoi usare italiano in tanti. Sai che usando le parole molto simili all'italiano fai anche una bella figura a volte, perché io faccio il contrario in inglese, perché ultimamente ho detto yeah, that guy he's quasi, però pronuncia in inglese, he's quasi professional, perché in inglese quasi esiste e vuol dire potrebbe essere quasi, no? Però in inglese molto bello. Mentre puoi fare il contrario, per esempio to beg, che è quello più usato, più comune, è chiedere elemosine, carità. Supplicare vuol dire, mentre supplicate is bellissima in inglese. Supplicate vuol dire lo stesso cosa, e ti ricordi perché c'è anche in italiano. To moan è lamentarsi, ma se vuoi fare bella figura dici to lament, and it's English. Timid, shy. Non fai nessuna figura lì, è soltanto sinonimo. But you know what I mean. Anyway, adesso il nostro eroe, che un giorno troverà l'amore, forse anche in queste puntate. Go, Silky Steve! Good evening, ladies and gentlemen. You all look a bit tired. You've all been working a lot, obviously, and I'm glad that I can help you relax, because it's important to relax sometimes, you know. Everyone needs a hobby, something to get rid of the stress and the daily troubles, your daily troubles. This song is dedicated to Tracy. She was my girlfriend, but she left me. Her hobby was to break my heart. That's how she relaxed. That's how she got rid of her stress. So this is for you, Tracy, and this is called Stop Breaking My Heart and Find the Real Hobby, You Idiot. Okay? And it goes like this. Sorry? No. Non lo so dove è il bagno. Dov'è il bagno delle donne? Perché mi chiedi a me dove c'è il bagno delle donne? Io sono entrato una volta nel bagno delle donne ed era per sbaglio. E ti dico quello che ho detto alle carabinieri, perché non mi dovresti credere tu. Non lo so. Dov'è? È là. Dille a lei. Communication, wonderful. Eccomi. So here's the song then. Stop breaking my heart and find a real hobby, you idiot. She tried collecting stamps. Tennis gave her the cramps. Cards were boring for her, but I loved her. I said collect butterflies, but she didn't realize she had to catch them first. But this just gave her a thirst. Then one day she saw
that I lay on the floor. I was so in pain, she wanted to see it again. So every day she went away to see me cry through the window pane. I took her to a football match and she fell asleep. We played dominoes and she liked it. But what she liked more was me in tears, begging her to stay. Baby, don't leave me. Let's try badminton. It's so easy. I said badminton. It's really easy. But every day she went away to see me through the window pane. Come? L'hai trovata? Meno male. A visit to England is always a good idea in order to practice your English. Io consiglio sempre di prenotare tutto quanto possibile prima di partire per la Gran Bretagna o soprattutto gli Stati Uniti. Prenotare albergo, viaggio, tutto quanto a telefono. Come sempre, quando si usa inglese a telefono, siccome è più difficile che per una persona a telefono, è meglio sempre fare un checklist prima, quindi fai un elenco di cose che sarebbe utili a chiedere, tipo il tipo di stanza che vuoi, what kind of room, a double bed, la matrimoniale, or a single bed, balcony, prices, is breakfast included? There's half board, full board, all of these terms, tutti questi termini li devi sapere. E poi anche prepararti, come tutte le chiamate al telefono in inglese, preparati anche per delle domande che fanno loro. Poi quando sei in albergo, sapere cose importanti tipo verbi importanti, rotto, broken, dirty or not clean. Sporco. Good afternoon. Good afternoon. Can I help you? Yes, we have booked a double room in the name of Auguardo. In the name of? Auguardo. Auguardo. Okay. Can I see some identification, please? Vuole vedere il tuo passaporto? Ma quanto è lontana sta stanza? Listen, I'm sorry, but I can't see your booking. This is the Ritz Hotel, isn't it? No, sorry, this is the Lips Hotel. Okay, but do you have a room free for tonight? Yes, we do, madam. Shower or without? Ok, la vuoi con la doccia oppure solo con la vasca? Qual è la differenza? È che nella doccia ci sta in piedi, mentre nella vasca... Intendo il prezzo. Ok. How much is the room with the bath? £120 per night. Ok, and with the shower only? £100. Shower only. Breakfast included? Vuoi anche la colazione? Per l'amor del cielo. Domani mattina, supermercato, pane e acqua, come in galera. No breakfast, thanks. Okay, this is the remote control. Okay, the air conditioner can be controlled on the wall, and for any other problems, you have the telephone. Just dial 9 if you want to speak to reception with me, and 0 if you want to, make any external calls. You mean we have to go outside? No,
An external call doesn't mean you make it outside. It means that, you know, when you want to call someone who isn't in the hotel, someone who's not here. So they're someone in Italy, maybe in your case. I see. Okay. There's also a minibar under the TV. Cosa? Excuse me, but the hair dryer is broken. The sheets on the bed are not clean. The TV doesn't work, and incredibly, the minibar is closed. Of course it's closed. It's Sunday. Gliel'hai detto? Perché il minibar è chiuso? Io non vedevo l'ora di vedere il mini barman. Poi oggi è domenica, magari facevano anche karaoke. Listen, the caretaker's not here, okay? Because it's Sunday. I can't really do much. I can give you another room. Is that okay? No, dacci money, give grana. Yeah, the cretin is right. Infatti, cretino. What? We want a refund. But you haven't paid yet. Oh, Pina, ci ho provato. Io qui non ci metto più piede. Andiamo. Prima mi vesto e poi qui non ci metto più piede. I thought that the Italians were a little crazy. Then I went to America for work. To be precise, Los Angeles. My friend Mark, who lives there, took me to Hollywood to show me around. This is where Johnny Depp lives. This is where Michael Jackson died, he said. Stop, I said. There, right in front of me, was a place I had to see. It was a bakery for dogs. Who cares about Johnny Depp and Michael Jackson? I wanted to see inside that shop. It was full of cakes and bread for dogs. But the incredible thing is that there was a wedding cake. Dogs can marry here, Mark told me proudly. He's American. Then he showed me the little church where dogs can marry, and also an office where they can divorce. This was too much. I had to investigate, so I went to the divorce office. My dog wants a divorce, I told the man at the desk. The man smiled. Wait, before we do that, why don't we see what is wrong in the relationship, he said. I know what is wrong, I said. His wife is a bitch. The man looked at me as if I was the crazy one. Listen, we have dog psychiatrists here who will know what is wrong, and they can try to resolve the problem, if they can, before we consider divorce. I couldn't believe that that man thought that it was the dogs who needed psychiatric help. I was really enjoying myself. Okay, I said, but if they divorce, is the separation period 2 years, like for humans? Because that's 10 years for a dog. His answer was magical. Well, we hope that doesn't happen. Divorce can be very traumatic for dogs, especially for the puppies. How many puppies have they produced? I couldn't resist. 2, I said. Napoleon and Shakespeare. And I'm worried too, especially for Napoleon. He's a very sensitive little guy, you know. So, who would get custody of the puppies? The man looked sad. Well, usually they stay with their mother. I think that's the best thing. I nodded sadly. Yes. I think it's the best thing too. Mark came into the shop. Come on, John, I need a hamburger. The man in the shop and I
were horrified. What? I said. Bonzo and his wife are close to divorce, and all you can think about is your stomach? What are you talking about? He asked. I looked at the man in the shop, sadly. He's in denial, I said. We left the shop, and Mark didn't talk to me for about 15 minutes. In that time, I asked myself many questions. Who decides when dogs marry? The dogs? Where do they meet? Are there nightclubs for single dogs? This would not surprise me at all. Anything can happen in America. And who pays for the wedding? The father of the bitch? And what about cats? Can they marry too? I think marriage would be difficult for a cat. They are so independent. I imagined the divorce office for cats with a long queue of angry cats. I wanted to talk to one of the dog psychiatrists. I wanted to know what the main cause of divorce was. I guessed it was adultery. But what worried me most was this place where dogs can marry and divorce and buy cakes for their weddings was also a country with the biggest nuclear missile collection in the world. Try not to think about it. Listen, in amore spesso i cuori stanno muti. Pick the silence, ma non sempre da un senso a due sconosciuti, no. Ma c'è un metodo che è conveniente. Se di questo inglese tu non ci capisci niente, è semplicissimo, è utilissimo, ti troverai benissimo, è comodissimo. Evolution è la rivelazione, un nome, il tuo programma è la tua soluzione. I need you to speak to me now. Ho bisogno di parlarti. It's so easy, baby, please, I'll show you how. It's so easy, baby. Yo, yo. We'll be talking together and talking forevermore. Ti prego parlami, ti prego parlami. Speak now until